If you are doing a pharmacy program in a premium college, you are spending a lot of money. A premium college in Chennai, the Pharm.D tuition fees for 6 years is 36 lakhs. I always say, in pharmacy, എപ്പോഴും ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അവർക്കാണ് എപ്പോഴും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആവശ്യം. ഈ നോക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ക്ലിനിക്കൽ ആകാം, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആവാം, ഇൻഡസ്ട്രി ആവാം, ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ആവാം. ഇത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇതിൻ്റെ ജോലി സാധ്യതയുള്ളത്? കോഴ്സ് ഉള്ളതെന്നല്ല, ജോലി സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഒരു ആംഗിളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ ദ റൈറ്റ് പാത്ത്. Hi everyone and welcome to today's episode. In this video, we will guide all the pharmacy students through the smartest career paths after pharmacy. Let us explore the future in pharmacy with international certified career coach and founder and director of EasyLink Academy, Mr. Sony Akkara. Sir, welcome to the show. Thank you. സർ, ഈ കാലത്ത് ഫാർമസി സ്റ്റുഡൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗട്ടുള്ള ഒരു 2 ചോദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ഇന്നത്തെ ഫാർമസി അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഡിസിൻ ഡിസ്പെൻസിങ് മാത്രമല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ എമർജിങ് ട്രെൻഡ്സ്. എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു സെക്ടറിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്, എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ COVID-19. So sir, can you please explain what are the new trends available in this industry and also how international education will benefit our students to achieve these trends? Okay. Of course, pharmacy is on demand. I have recommended some 17-18 students and 3-4 പേർക്ക് ഇപ്പോഴും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല because they have got only 89%. They wanted 90% to get into some institutions. Yeah. Pharmacy is on demand and they are choosing the right students with the right CGPA score because the evaluation, especially in Kerala, evaluation is very, very clear. And there's South India also, the syllabus is very demanding. So it's not a general diploma kind of a program, it's a 4-year professional degree on pharmacy. Now, as you rightly said, maybe you can say in the past people thought pharmacy means working in the pharmacy, pharmacy dispensing. So it's a light and job and all that. Today, the kind of money and the time they invest for pharmacy is huge. If you are doing a pharmacy program in a premium college, you are spending a lot of money. A premium college in Chennai, the Pharm.D tuition fees for 6 years is 36 lakhs. You understand? So you cannot end up your career in dispensing medicines and all that. It will not work. So answer to your question, there are a lot of latest additions to pharmacy. ഞാൻ ആദ്യം latest additions പറയാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും the latest additions കുറച്ചുകൂടെ പറയാം. The normal one is specialize in something. Pharmacy needs specialists. Okay, so B.Pharm is kind of a program where they are touching every part of it. They have drug discovery, they have quality assurance, they have regulatory affairs, they have production, they are touching everything, but not specializing much into anything. And a lot of chemistry with them, right? Now, a small program of 1 year or whatever will make them a specialist. For example, there are MS program only in quality assurance. There are master program only in regulatory affairs. There are master program only in pharmaceutical technology. You understand? So that kind of specialization will make you a specialist. I always say, in pharmacy, എപ്പോഴും ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അവർക്കാണ് എപ്പോഴും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആവശ്യം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ നാളെ ഫൈസറിലോ ജോൺസണിലേക്കോ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോവാണ്. And they want you in a department. There is no general posting. It's a department. It can be either production or quality or regulatory, whatever. So you should have a deep knowledge on one particular item and say, this is my strong area. എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കണം. EasyLink അക്കാദമിയുടെ പല പ്രോഗ്രാംസും, ഞാൻ IPAയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിനറാണ്. ഇന്ത്യൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ സ്ട്രോങ് ഏരിയ ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡുകൾ, ഒന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ജോലിയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ്, റെഗുലേറ്ററി അഫയേഴ്സ്, പ്രൊഡക്ഷൻ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെയാണ്. ജനറലി ഇതിനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഫാർമസി പ്ലസ് എൻ എക്സ് ഫാക്ടർ will make you extraordinary. Okay, that X factor you design. For example, pharmacy plus IT for pharmacovigilance and pharmaceutical data science, you are extraordinary. Pharmacy plus management, pharmaceutical business management, you are extraordinary. Pharmacy plus hospital, clinical pharmacy, pharmacy plus public health is a great option. ഇങ്ങനെ ഫാർമസിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുമ്പോഴും you are an extraordinary person. And only thing is, if it is global, please look at ഞാൻ ഈ നോക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ക്ലിനിക്കൽ ആകാം, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആവാം, ഇൻഡസ്ട്രി ആവാം, ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ആവാം. ഇത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇതിൻ്റെ ജോലി സാധ്യതയുള്ളത്? കോഴ്സ് ഉള്ളതെന്നല്ല, ജോലി സാധ്യതയുള്ളത്. ആ ഒരു ആംഗിളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് പാത്ത് ആൻഡ് വി നോ ഹൗ ടു ഹെൽപ്പ് യു. Okay, yeah, thank you so much sir for the detailed explanation. I think that is quite explainable for any layman who is not even from an IT industry. ഓൾസോ സർ, നമ്മൾ മറ്റുള്ള മേഖലയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ആൾക്കാർക്ക് ഈ മാനേജറിയൽ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർഷിപ്പ് റോളിലേക്ക് എത്താനുള്ള കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്.
സോ അങ്ങനെയുള്ള റോളുകളിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു ഫാർമസി സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനെ പോലത്തുള്ള എക്സ്പേർട്സിന് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അഡ്വൈസ് എന്തായിരിക്കും? I appreciate you for this question because every college when I talk to them, I used to wonder if someone asked this question because ഞാനൊരു ക്ലിനിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ I have a limit to grow. I will never overtake a doctor. I am a physician assistant or I am in a particular department. I will never overtake or I will never become a owner and CEO. The moment you move to the industry, for example, I joined Johnson or I joined Pfizer, Novartis, and especially in the business management. Okay, they have technical sides, but especially in the business management, you are starting your career as a management trainee. You are becoming a manager. You are becoming a senior manager. You are becoming a CEO. I have our students gone to Ireland 6-7 years back. Today are businessmen. You understand? I myself is funding them for business investments. You understand? That big is pharmaceutical industry. And students, please try and understand. Pharmaceutical കമ്പനിക്കാർ അവരുടെ റവന്യൂ വരുന്നത് അവർ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴല്ല, മരുന്നുകൾ വിൽക്കുമ്പോഴാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് ദേ നീഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഞാൻ പറയുന്നത് സെയിൽസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല. ടു പ്രൊക്യൂർ ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ്, ടു നെഗോഷിയേറ്റ് the credit norms, to have the supply chain and logistics, to have the distribution system, to do the market survey, to do so many things. Yeah, they all need management trainees and they will never take accounting and MBAs for this. They're not eligible. Okay, so when they say pharmaceutical business management program, the eligibility will be biotechnology or pharmacy. No one else can come. You understand? So wonderful question, and here is the answer. Pharmacy students, your clinical side is exciting. നല്ലതായിട്ട് പോയിക്കോളൂ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. Because it's your passion, your interest. Please go, no problem. And you can go to an 11. But the moment you come to industry, you have multiple departments. But if you are coming to the management side, it's extraordinary. And you know, Johnson & Johnson kind of companies are writing management programs today because they understand the importance of pharmacy or science students coming for pharmaceutical business management, healthcare management, hospital management. These people have to come from healthcare background, but to come to the management. Let me tell you one last point in this. There are so many pharmaceutical companies. If I ask you to name a pharmaceutical company where the owner is with a pharmacy background, you all will say only Dr. Reddy's. Second company will not come because we are not familiar to a company where the owner of the company or the MD of the company is with a pharmacy background. Very, very rare. And mostly it's owned by a businessman or an MBA or an accountant. Nothing wrong. They are business people, they can. But can pharmacy people, can healthcare people come and start pharmaceutical companies? You know why? They know healthcare, they know the drugs, they know the combinations, and there will be a lot of ethics in the system because they understand. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പിൽ 30% ഡിസ്കൗണ്ട്, 40% ഡിസ്കൗണ്ട്? അവർക്ക് ഇത്രയും ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ മാത്രം മാർജിൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? വൈ ആർ യു കീപ്പിംഗ് ദ MRP so high? So but you have so much of margin. ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താ അറിയോ? അപ്പുറത്തെ കടക്കാരൻ മാർജിൻ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കണില്ല. നമ്മൾ അസുഖം വരുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടാണോ കടയിൽ പോകുന്നത്? മനസ്സിലായി? So when this become a commercial industry, it will have a lot of other effects. മനസ്സിലായോ? So I really recommend all these pharmacy and healthcare students to come and take over the managerial positions. Put a lot of ethics to it. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ മോശം പറയണതല്ല, but put more ethics to it and make new formulations and your business management skill. ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ഫാർമസി ഹെൽത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൾക്കാർ ബിസിനസ് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റുകാരെ ഫാർമസി പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. They don't have a science background. Okay, so that's one reason for all these students should think about, can I get to the managerial role? And thanks for asking this question. Yeah. Also, sir, കുറച്ച് മുന്നേ തുടക്കത്തിൽ സർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2-3 ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. സർ അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം. Okay. What I meant is there are some latest arrivals. ചിലപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, എസ്പെഷ്യലി ദോസ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ക്ലിനിക്കൽ സൈഡ് ഓർ ഫാർമസി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സിന് പോകുന്ന കുട്ടികൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. എക്സാമ്പിൾ, I was in Ireland a few months back and so happy to see a program called Biotherapeutics, and there is another program called Diagnostics and Precision Medicine. When you ask the details of the program or the syllabus, you understand it's all about customized treatments to the patients, understanding the genetics of the patients and customize the treatment accordingly. എനിക്കത് വളരെ മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമായിട്ട് തോന്നി. കാരണം how can you have a common medicine for everyone? For example, ഞാനൊരു അലർജി ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ്. You also have the similar, but then your reasons can be
different. So if you understand the genetics, your food habits, your climate, where are you basically from, this is called understanding the patient. And if you can customize, nothing like that. And believe me, future is there. The future is going to be like we do only customized dress now. The one I am using, no one else will have. Treatments will get customized. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൺകോളജിയിൽ നോക്കൂ, കിമോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ ഇറ്റ് വാസ് എ സെയിം ഡോസ് ഗിവൻ ടു എ ചൈൽഡ്, ടു എ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് മാൻ ആൻഡ് ടു എൻ ഓൾഡ് മാൻ, സെയിം ഡോസ്, ആൻഡ് ദ റിയാക്ഷൻസ് വർ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ കനോട്ട് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ്. ഇന്ന് ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ്. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ഇത്തരം കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ചില നല്ല പ്രോഗ്രാംസ് ലൈക്ക് ബയോതെറാപ്യൂട്ടിക്സ്, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ, ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. സ്റ്റുഡൻസ് ആർ സെയിങ്, can I go to cosmetics? Believe me, cosmetics also have quality control. They also have R&D. They also have regulatory affairs. I am from Hindustan Unilever Limited. We sell a lot of Lifebuoy, Lex, Hamam, Pierce, and your Fair and Lovelies and all that. We all need people with a pharmacy background. Okay, ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല, ഫാർമസി ഹോസ്പിറ്റൽ. ഓക്കെ, സോ കോസ്മെറ്റിക്സും ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയും എല്ലാവരും നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഐ എം ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു മൈ ഫേവറേറ്റ് സെയിങ്, ദർ ആർ സം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പ്രോഗ്രാം ലൈക്ക് ബയോതെറാപ്യൂട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ വേർ customized treatments you can really advise the doctor and help the doctor by diagnosing them, saying this can be fine tuned to this levels, yeah, and they will respect you. That's the program I wanted to tell you. Yes sir, and thank you so much for coming up with a detailed explanation. I think കുറേ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതൊരു ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ഷോ തന്നെ ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ കുറേ ഡൗട്ട്സ് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കപ്പെടുന്ന 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ ഫോർ എ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അഗെയിൻ. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഓൾ ദ ഫാർമസി സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഭയങ്കര ബെനഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you.